I'd like to just ask you for a round of applause for our Marine Band and the POW singers. Chaplain Dang, would you please come forward for the invocation? Let us pray. Almighty and eternal God, we ask your blessing upon us today as we gather to pay tribute to these brave souls of the 81 airborne soldiers of the Republic of Vietnam who have laid down their life for the cause of freedom, democracy, and love of country. Bless their souls that we honor them, an honor richly deserved for their patriotism, honor, and responsibility. May they find rest at last, ever reminded that we who are left behind cherish their spirit, honor their commitment, send them our love, and will never forget the sacrifices that they gave in red beret angels. We remember and give thanks to the Department of the Navy, the Lost Soldiers Foundation, and especially the Honorable Jim Graff, who have persistently worked hard to finally bring the remains of these 81 airborne soldiers and found a worthy burial place for them here in the United States of America. May God reward Senator Graff, his family, and his associates abundantly for a job well done. And may the souls of these 81 airborne soldiers enjoy eternal peace and happiness at last in God's kingdom. May God watch over you as you watch over us. And lạy Thiên Thượng Đế Chí Tôn Cường Thánh, hôm nay chúng con quây quần nơi đây để truy điệu và cầu nguyện cho 81 tử sĩ nhảy dù thịt nát xương tan đã trải qua 9 năm nằm trên sườn núi rừng sâu và 45 năm lưu đày. Họ là những anh hùng vô danh mà Đặng Phương đã ca ngợi, tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bảng vàng bia đá chẳng để tên, tuy mồ hoang siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật. Nhưng máu họ đã loang vào mặt đất, thịt cùng xương trộn lẫn với non sông. Nguyện xin Chúa Tể trời đất đón nhận linh hồn 81 anh hùng mũ đỏ, can trường và an hưởng hạnh phúc ngàn thu trên thiên đàng cực lạc. Và lạy đấng tối thượng thiêng liêng, qua sự hy sinh cao cả của 81 tử sĩ nhảy dù, chúng con cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tử sĩ vẫn còn đang mất tích trong những cuộc giao tranh, trong rừng sâu núi thẳm, ngoài biển khơi trong trận hải chiến Hoàng Sa, trong các mồ chôn tập thể thời Tết Mậu Thân và trên đồng ruộng ven sông, ở các trại tù cải tạo. Nguyện xin anh linh, hương hồn của dũng cảm hào khí quật cường bất khuất của các tử sĩ thúc đẩy và phù hộ chúng con và giới trẻ, gia đình mũ đỏ cùng đồng bào trong nước cũng như hải ngoại can đảm vùng lên, đoàn kết đấu tranh cho tự do, nhân quyền, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương Việt Nam như nhà thơ Nguyễn Chí Thuyền đã hằng mong ước. Trong bóng đêm đè nghẹt, phục sẵn một mặt trời, trong đau khổ không lời, phục sẵn toàn sấm sét, trong lớp người đói rét, phục sẵn những đoàn quân. Khi vườn nước sau vườn, tất cả thành nguyên tử. Để rồi sẽ có một ngày con người hôm nay vác súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng, khai sáng kỷ nguyên, tái trắng thắng cờ đỏ sao vàng. Cúi xin ơn trên chúc lành an ủi phù hộ các thân nhân, gia đình, bạn hữu 81 tử sĩ nhảy dù đã nằm xuống, không một lời chối chăn, không một giây giá từ, và khẩn cầu cho linh hồn 81 tử sĩ nhảy dù cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành những thiên thần mũ đỏ trên vương quốc vĩnh hằng. Tạ ơn anh, người anh hùng mũ đỏ, tận hiến trọn đời cho tổ quốc ghi ơn. Amen. Honor to be part of this important historical occasion. In 1965, our soldiers, the South Vietnamese airborne, died alongside our American soldiers as their military
transport went down. 4 American soldiers were identified and laid to rest, but the fate of 81 Vietnamese soldiers was unknown. For over 50 years, our 81 Vietnamese Red Beret Angels could not be given a proper burial and could not be honored for their sacrifices. 50 years, their remains were stored in containers until the year of 2017, when Senator Jim Webb, a Vietnam veteran, began his mission to find them a final resting place. Through several years of hard work, negotiation, and establishment of the Lost Soldier Foundation, today, Senator Webb and his team have brought our lost soldier to their final destination here in Westminster. For that, the City Council and I would like to thank Senator Webb for his dedication and commitment to this difficult mission. There is a popular saying that goes, "Home is where the heart is." Westminster is home to the largest population of Vietnamese Americans outside Vietnam. Westminster is home to many American veterans who fought in Vietnam alongside the South Vietnam Army in the name of freedom, democracy, and human rights. Today, I say that our 81 Vietnamese heroes are finally home with their friends and family, because from here on, this community is their family. And I truly believe that since the day they died, over half a century ago, they are never forgotten. They are still in the heart of those who are bound by honor and duty, by what it is called military brotherhood. Like the statue standing behind us here at Freedom Park, our American and South Vietnamese military brothers stood tall and strong together in life. They fought together under the guiding principle of freedom. The bond between them went beyond time and space. The bond that gave our 81 lost angels the opportunity to rest on the same land that embodies the core ideals of democracy and freedom valued by all those who sacrificed their life in the Vietnam War. It is a compassion and understanding of this military brotherhood that brings our lost soldier home. And today, we welcome them home. Today, thank you. Today, ceremony gives all of us here the privilege of paying formal tribute to these 81 soldiers. It is an opportunity for us to once again witness the true meaning of honor and duty. Let this story be the passion of future generations. And let our children and our children's children
be inspired to continue the mission of fighting for freedom. Thank you. And now I would like to say a few words in Vietnamese. Kính thưa tất cả quý vị, thay mặt cho Hội đồng thành phố Westminster, chúng tôi vinh dự có mặt trong buổi lễ đầy ý nghĩa này. Hơn 50 năm trước, 81 thiên thần mũ đỏ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra đi mà không có được một nơi an nghỉ, hay một buổi lễ truy điệu. Trong 2 năm vừa qua, cựu thượng nghị sĩ Jim Webb cũng là một cựu chiến binh, sau nhiều nỗ lực đã có thể mang hài cốt của các anh hùng mũ đỏ này về với cộng đồng chúng ta. Vì lẽ đó, chúng tôi vô cùng cảm kích việc làm của thượng nghị sĩ Jim Webb. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng từ ngày các anh nằm xuống cho đến nay, dù đã trải qua hơn một nửa thế kỷ, nhưng các anh vẫn không bị lãng quên trong tâm tư của đồng đội và của đồng minh. Trong tình huynh đệ chi binh thiêng liêng, để ngày hôm nay chúng ta có thể đưa các anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong tình thân thương của đại gia đình người Việt tị nạn tại hải ngoại. Buổi lễ ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội tưởng niệm các anh hùng đã tử nạn vì lý tưởng tự do, và cũng cho thế hệ hậu duệ của chúng tôi một lần nữa hiểu được giá trị đích thực của tinh thần danh dự và trách nhiệm. Đây sẽ là nguồn động lực cho thế hệ chúng tôi tiếp tục vững tin trong sứ mạng tranh đấu cho dân chủ và tự do. Cảm ơn tất cả quý vị. It's my privilege now to introduce an individual who is a friend of mine, a highly capable government official who began his professional career as a helicopter pilot in the United States Marine Corps, later became a very successful business person, served on the Defense Business Board for several years, and now is the Secretary of the Navy. He has been a great supporter of the Vietnamese people, and it is my honor to introduce to you Mr. Richard Spencer, Bộ trưởng Hải quân Mỹ, Secretary of the Navy. Thank you, Senator Webb and friend Jim Webb. Your efforts to put this all together today will be sung out for many people. And ladies and gentlemen, if you speak to Jim Webb for more than 5 minutes, you'll find out that he has Scots blood. And he will share that with you. And if you know anything about Scots blood, they're a dogged bunch. And when they set their eye on a goal, it gets done, such as here today. When Jim called me up and asked for some help from the Department of the Navy, I said yes for 2 reasons. 1, it's the right thing to do. 2, you don't tell Jim Webb no. I want to thank Fred Smith, another dogged, determined person. His track record speaks for himself, but his generosity and commitment to this cause should not go unsung.
Colonel Castanetti. This couldn't be done without you either. Lots of effort, time, and sweat. I want to thank all the veterans here today, but I want to take one moment to say one thing. The Vietnamese, I beg your pardon, the Vietnam era soldiers, sailors, Marines, and Coast Guardsmen, on behalf of the Department of Defense and the United States of America, something we haven't said soon enough or long enough. Thank you for your service and welcome home. I also want to thank the community of Westminster and the many Vietnamese Americans who call this place home. Polly and I are humbled to be here, to join you in grateful recognition for these warriors and to share a prayerful reflection on their sacrifice. We will never know their names of the men we honor today. We'll never know their hopes, their dreams, their aspirations, or their stories. We'll never know their loved ones that they left behind, mothers, fathers, brothers, sisters, wives, and children, who never learned of their fate and never had the opportunity to say goodbye. But we know these soldiers died fighting for freedom and fighting for home. It was a war they did not choose, but it was a war they did not shrink from. They were elite paratroopers, soldiers from the sky, the best from their nation. They fought as our ally, and they died as our brothers. The enemy fire that brought down their C-123 aircraft made no distinction between American crewmen and the 81 Republic of Vietnam paratroopers on board. They were warriors, all of them, geared up, locked up, prepared to deliver. In the words of Abraham Lincoln, prepared to deliver the last full measure of devotion. It's been over a century and a half since Lincoln said those words at Gettysburg. A fall day just like this one, and just like today, there were unknown soldiers among those being honored as dead. Over 1,000 of them are still buried at Gettysburg with simple markers that simply say, unknown. We'll never know their names either, but we know they died fighting for what Lincoln said was a birth of freedom. The same can be said of the 81 we remember here today. And while that freedom would prove to be tragically fleeting in a land of their birth, it lives on in the land of their final rest. For here, in California, Texas, Louisiana, Washington, across this great country, the Vietnamese American community has indeed carved out a new birth of freedom. And may these actions help us remember who we are as Americans and who we should aspire to be. A people who respect and never forget those who fight alongside us. And wherever that spirit lives on, so too will the memory of these brave warriors. Ladies and gentlemen, may they rest in peace in the soil of a grateful ally, the home of their brothers in arms. Thank you. Thank you, Honorable Richard Spencer, sir. For many of you in this country, when you hear the word FedEx, you think of Fred Smith. And when you hear the name Fred Smith, you think of FedEx. But let me start by, first of all, saying last night, our staff here was saying, where is Fred Smith tonight? Is he here? Has he come in here yet? Where the guy said, look, he's got 1,000 planes. He could be in China today, but he's going to be here tomorrow. So I would say, when I think Fred Smith, I think of fellow Marine and friend. We have known each other for more than 30 years. And his story, I think, is a great story of American success. When he graduated from Yale University, he went into the Marine Corps. Served with valor as a Marine infantry officer.
Upon his return, he created FedEx Company. He has been the chief of FedEx Company for many, many years, and he has been a great supporter of veterans' causes in our country. When we put together the Lost Soldiers Foundation, Fred Smith was the first person to put money into it so that we could have this day today. Ladies and gentlemen, my friend, my fellow Marine, Fred Smith. Ladies and gentlemen, coming on, coming back. Let me acknowledge Secretary of the Navy, also a friend. Secretary Spencer, I can assure you, is one of the great public servants in Washington today, and I have the honor of having two grandsons who are under his command. One a recent graduate of the Naval Academy that's now in the flight school at Pensacola, and a second one who will graduate next year, if not quite as smart. He will join the Marine Corps when he graduates, Jim. So thanks for the job you're doing for us, Secretary. It's important work. Jim Webb is, as he said, a friend of mine. And when I think of Jim Webb, one word comes to mind: noble. Jim Webb is a noble man. You don't hear that word often today. One of the great heroes of the Marine Corps of the Vietnam War, although he and the colonel coincidentally served in the same regiment as I did, the famous 5th Marines, but in the much lesser and well-regarded 1st Battalion versus the 3rd, which I served in. Jim, as you know, was Secretary of the Navy. That was a joke, by the way. Jim was the Secretary of the Navy and did a great job, in my opinion, and set the standards that now Secretary Spencer is following. And so it was no surprise to me that after all of this public service of the Defense Department as a Marine, that he would be the one to justify this injustice, to solve this injustice of these ARVN airborne soldiers being brought to a final place to rest. Like Jim, I'm proud of my service in Vietnam. I spent 2 tours there. I was at Dai Huy, Truy Quan Luc Chien, as it was said. And I'm happy here today to salute these men, comrades in arms. I think about many others of my friends who gave their lives in Vietnam, whose names are on the Vietnam Memorial. In Vietnam, there are 4 schools named for 4 of those friends: Lieutenant Joe Campbell, Lieutenant Jack Ruggles, Father Vincent Capodanno, and Lieutenant Richard Pershing. And so hopefully some good came from those schools in Vietnam and educating a new generation there. But I think about these men every day, just as I'm confident the friends, families, and comrades of these men think about them. And now, thanks to Jim's efforts, they've been brought to a place of final repose where they will receive the respect and honor which they deserve. As the Secretary mentioned, there's a term used by Vietnam veterans to one another when greeting a fellow Vietnam veterans, because of the reception we got when we came home, which was certainly different from the situation today. So the only thing I can think of is the famous epitaph on the stone at Thermopylae, where the 300 Greeks stopped hundreds of thousands of Persians and kept the Greek idea of democracy alive
for a few more days until they could assemble their forces and push the Persians back. And if you go to Thermopylae, there on a stone, it says, "Traveler, passing by, go tell the Spartans that here, obedient to their laws, we lie." That's what these men did. Obedient to the laws of their homeland, they did their duty. They will now lie in eternal repose, as I said, here in this cemetery, and I'm sure that they will get now the respect which they deserve. And I will just say to them, welcome home, brother. Many of you know well the story of Mr. Phan Nhật Nam. He served as an airborne officer in the same battalion as the 81 Lost Arvin soldiers that we honor today, after which he became South Vietnam's most famous war reporter. Wide respect for his honesty and integrity is what I hear whenever I hear the name Phan Nhật Nam. In 1973, he was South Vietnam's secretary to the Joint Military Committee at the Paris Agreements, which was responsible for negotiating the release of American POWs. The irony of all of that service was that after the fall of South Vietnam, Phan Nhật Nam was sent to re-education camp for 14 years, about 8 of which were in solitary confinement. He is a soldier, he is a writer, he is a highly respected person of integrity, and it's my honor to introduce him today. And it also is my honor to have Vietnam's most famous actress, my good friend Kieu Trinh, who will read certain portions of Phan Nhật Nam's remarks in Vietnamese. Anh em đứng đằng sau như vậy rồi xong quay lại chết không. Kính thưa quý ông các người Việt, trước khi trình bày phần tiếng Việt, cho tôi xin vài câu để nói với cái thượng tọa người Mỹ. Ladies and gentlemen, I was the sub-lieutenant of the 72 Company with my company in 1963-1965. Today, after one president of the 15-year war, appreciated here by the Vietnamese version, and my old friend, a movie actor, Kieu Trinh, will help me for translating into English. Kính thưa quý quan khách Mỹ Việt, kính thưa quý đồng hương người Việt, kính thưa quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý chiến hữu sư đoàn nhảy dù, gia đình Mũ Đỏ hải ngoại, quý thân nhân 81 tự sĩ đại đội 72 tiểu đoàn 7 nhảy dù KPC 4919 tại Vũ Đào Ánh, phi trường Bình Hòa. Tôi xin kể câu chuyện cuộc hành quân thần phong 7 trong vùng thung lũng Ia Trang, Pleiku với sự tham dự của chiến đoàn đặc nhiệm nhảy dù phối hợp với lữ đoàn 2 không kỵ của Hoa Kỳ chấm dứt ngày 26 tháng 11 1965. Tiểu đoàn 7 nhảy dù được giữ tại Pleiku, đợi được không vận dự trù ngày 11 tháng 12 1965 về miền Duyên Hải để tiếp tục cuộc hành quân thần phong 11. Và tai nạn thảm khốc nhất trong chiến tranh Việt Nam đã xảy ra
81 quân nhân nhảy dù thuộc đại đội 72 với 4 phi hành đoàn người Mỹ đã lâm tử nạn. Honorable American Vietnamese guests, fellow Vietnamese Americans, Army of the Republic of Vietnam colleagues, Army Airborne Division, and the overseas Red Beret family, families and friends of 81 heroes from the 7th Airborne Battalion, 72 Company, APO 4919, Camp Vũ Đạo Ánh, Biên Hòa Air Force. Thần Phong 7, Hollywood 7, campaign in Yaran Drang Valley, Pleiku, with the participation of the Army Airborne Task Force in coordination with the U.S. Army 2nd Air Cavalry Brigade, ended on November 26, 1965. The 7th Battalion was retained in Pleiku, waiting for the scheduled airlift to the coastal region, preparing to attend Thần Phong 11 campaign, Holy Wing 11, on December 11, 1965. And the most catastrophic accident in Vietnam War occurred. All 81 South Airborne soldiers of Company 72, along with 4 American aircrew members, was tragically killed. Mãi đến năm 1974, mới thu hồi được số hài cốt chưa bị hủy hoại. Số di cốt được đưa về Bangkok, Thái Lan. Phiên đoàn người Mỹ tử nạn được xác định qua thử nghiệm DNA, đưa về an táng thích nghi trên đất Mỹ. Nhưng lý lịch cung bảng của 81 tử sĩ nhảy dù Việt Nam không được xác nhận, không thể xác nhận. Tiếp, ngày 30 tháng 4 1975, sụp vỡ miền Nam, tất cả rơi vào quên lãng. It was not until 1974 when a number of undamaged remains was recovered and brought to Bangkok, Thailand. The remains of 4 American aircrew members from the accident was identified by DNA testing, sent home, and received appropriate burial in the United States. But the biography and military records of 81 Vietnamese paratroopers could not be confirmed. Following the collapse of South Vietnam on April 30th, 1975, the fates of these 81 soldiers fell into oblivion. Năm 1986, hài cốt 81 tử sĩ gửi đến phòng thí nghiệm PAO MIA ở Hawaii và lưu giữ ở nơi đây trong 33 năm. Nhà nước Hà Nội 2 lần từ chối chấp nhận để an táng đến đất Việt Nam. Bởi 81 tử sĩ của chúng ta không phải là công nhân, cũng không phải là quân lực Mỹ, nên không có một phương cách nào để hài cốt 81 người lính nhảy dù Việt Nam được an táng đúng thủ tục pháp lý cung cách trên đất Hoa Kỳ. Tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã là những người lính vô danh của một quân đội thất trận đã mất quê hương. In 1986, the remains of 81 heroes were sent to the Defense POW MIA Accounting Agency, DPAA, in Hawaii, and kept there for additional 33 years. The Hanoi government has twice refused to accept the American offer to return and bury the soldiers in Vietnam, because the soldiers are neither U.S. citizens nor members of the U.S. Armed Forces. There is no possible way for the remains of Vietnamese paratroopers to be buried in accordance with American legal procedure in the U.S. military ceremony on American soil. These 81 heroes of the Army were the unknown soldiers of a defeated army who lost their homeland. Nhưng phép lạ được xảy ra. Chỉ huy Jim Webb biết ra tình huống của 81 tử sĩ nhảy dù. 2 năm trước đây, ông đã nêu lên cái nguyên lý trung hậu từ William Gaston, là một thủ tướng của người Anh trong thế kỷ thứ 19.
Hãy chỉ cho tôi xem cách thức một quốc gia hay một cộng đồng chăm sóc những người chết của họ. Tôi sẽ đo lường sự tôn trọng luật pháp của họ đối với đất nước và sự trung thành của họ với những lý tưởng cao cả. Đấy là cách hành xử tôn quý đối với hơn 58.000 tử sĩ Hoa Kỳ trên chiến địa Việt Nam được ghi tên trên bức tường đá đen ở Washington DC. In 1980, but a miracle happened. Our friend, the Honorable Jim Webb, found out about the forgotten tale of these heroes. Upon hearing this news, Mr. Webb cited Sir William Gladstone, a British Prime Minister during the 19th century, offered a timeless formula. Show me the manner in which a nation or community care for its dead, and I will measure exactness of the tender sympathy of its people, their respect for the law of the land, and their loyalty to high ideal. Like the honorable conduct for more than 58,000 American heroes ultimately sacrificed on Vietnamese battlefields, whose name was immortalized on the black granite wall in Washington, D.C. Người chiến hữu Jim Webb không nói lý thuyết suông. Ông thực hiện nên thành một hành vi cao thượng, có nhiều năm vận động với giới lập pháp hành pháp Hoa Kỳ, để cuối cùng ngày 13 tháng 9 vừa qua, hài cốt của 81 tử sĩ đại đội 72 từ Hawaii được đưa về California, cùng đi thông Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn. Mr. Jim Webb did not just theorize, he turned his wish into a noble act. After years of lobbying the U.S. legislature and executive branch, eventually on September 13, 2019, he secured the transfer of these 81 heroes of Company 72 to Lake Saigon, California, the capital of Vietnamese refugees. Và thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 10 là lễ tưởng niệm và vinh danh cho những người lính để hy sinh với sự hiện diện của những ân nhân tổ chức Lost Soldier Foundation, Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer, cộng đồng người Việt tị nạn, chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến hữu sư đoàn nhảy dù, và cảm kích biết bao là những thân nhân của những tử sĩ. Họ là những người không nghĩ ra rằng từ 1965 đến giờ này mà có thể thấy lại được hài cốt của những người thân của mình đã mất tích trong ngày 11 tháng 12 1965. Today, October 26th, is the day to remember and honor these fallen heroes in the presence of the benefactors, the Lost Soldiers Foundation, Mr. Richard Spencer, Secretary of the Navy, the Vietnamese refugees community, the Republic of Vietnam Armed Forces veteran, the Avon Airborne Division, and especially the families members who thought they would never see their lost relative remain again. And finally, xin được kể ra sự có mặt hôm nay của Đại tá Lê Văn Phát, cựu đại úy, đại đội trưởng 74, người chỉ huy đầu đời trực tiếp của chiến thiếu úy Phan Nhật Nam này, đã sống, chiến đấu với tiểu đồng 7 nhảy dù qua trận Đồng Xoài 11 tháng 6 1965, qua tai nạn thảm khốc của ngày 11 tháng 12 1965. Thưa quý vị, Đại tá Lê Văn Phát là biểu tượng cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. I would recognize the presence of the Colonel Lê Văn Phát, commander of Company 72, who lived and fought
since the creation of 7th Battalion in 1960, since the Battle of Đồng Xoài on June 11, 1965, and since this devastating crash on December 11, 1965, the battle rages on. Thưa quý vị, các chiến hữu, quý thân nhân tử sĩ, người lính không hề chết, họ sống mãi trong lòng người dân yêu nước. Người lính sắc son với màu cờ tổ quốc. Bởi hôm nay, thưa quý vị, chính là quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa, 26 tháng 10 1955, 26 tháng 10 2019, ngày khai sinh nền Cộng hòa Việt Nam. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, fellow warriors and families, these soldiers never die. They live forever in our home longing hearts. The soldiers who are faithful to our national colors, because today is also the national ceremony of the Republic of Vietnam, October 26, 1955, when a new republic was found in South Vietnam. Thank you. Thank you very much, Nhật Nam. How many people here today are members of the Thiên Thần Mũ Đỏ? You can stand or clap. Thank you. Thank you for your service, and thank you for being here today. I know this is a special day for all Vietnamese, but with strong memories for the people who were Thiên Thần Mũ Đỏ. Xin ơn trên ban niềm an ủi hy vọng và phù trợ cho thân nhân, gia đình và bạn hiếu của họ. Và xin đấng thiêng liêng chúc lành cho tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây, tưởng niệm 81 tử sĩ hiện dù vị quốc vong thần. Xin cho chúng ta tưởng nhớ đến họ với niềm vinh dự và đầy lòng cảm tạ đấng tạo hóa đã đón nhận họ vào nơi an nghỉ ngàn thu trong miền đất yên vĩnh hằng miên viễn. Amen.
cho nó gọn, thành một cái quan tài hay cho nó gọn, làm gọn.